That's good. Now, that's good. You're the host. It's recording now. That's very good. Shuddhatma Bhagavan. Kann man mich auch hören? Könnt ihr mich hören? Ah, danke. Yeah. Kirta does 2 thumbs and therefore she says everywhere. I'm fine. I'm fine. Wonderful. Okay. All right, Marian, you decide who sings the 3 mantra. Good to see Andrea, Maren, Ingrid, Christian, Tanya, Bhairavi, Karin, and all the Mahatmas, Paramatmas. I see all the others and their names there, but everyone present here, highest namaskars to the Paramatma, the Paramatma presence. Schön, euch alle zu sehen, der höchsten Ehrerbietung an eure reinen Seelen. Thank you, Karin. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right. Okay, so let us see. Marian, would you like to select someone to sing the 3 mantra? You have your special. Yeah, I just saw Andrea Dehm. Maybe she wants to sing it. Yes, we'll have Andrea. Okay, my dear. There's full light on Andrea, so that's why I saw her first. Yes, okay, Andrea. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavasanam. Eso panchanamukaro sawapawapanashano mangalanam chasavesim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavasanam. Eso panchanamukaro sawapawapanashano mangalanam chasavesim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavasanam. Eso panchanamukaro sawapawapanashano mangalanam chasavesim paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Beautiful. Wonderful, my dear. So wonderful. In fact, we could also hear the birds
joining. Yeah, the Und wir bird. auch die Vögel hören, die mitgesungen haben. Yeah, the birds in Andrea's yard were joining her. You see, isn't that beautiful? Yeah. So wunderbar, wie die Vögel bei Andrea mitgesungen haben. Around Andrea's home, there are lots of birds. Um Andreas Heimat, da gibt es viele Vögel. And a beautiful stream behind her home that continuously gives the sound of nature. Und ein kontinuierlicher Strom in ihrem Zuhause, der immer einen Strom von Natur vorbeiziehen lässt. And those beautiful trees are silent witnesses of bliss of nature, you see. Bliss of nature. Silent witnesses of the blissful nature, you see. Und die Bäume sind stille Zeugen der Schönheit der Natur oder der Glückseligkeit der Natur. We learn, we continue to learn by joining nature in its silence, you see. Wir lernen immer mehr mit der Stille der Natur mitzugehen. Yeah. Just you look at a flower and you look at a flower, and there is a difference between looking at a flower and seeing a flower, you know. Und du siehst eine Blume an und siehst eine Blume an und es gibt einen Unterschied zwischen dem, eine Blume zu betrachten und sie wirklich zu sehen. The eyes go in the direction of the flower, and so you're looking, you say, but to see it involves the energies at multiple levels, energies of the non-self as well as the energies of the self, you see. Und wenn die Augen die Blumen betrachten, dann ist es was anderes, wie wenn du mit deinem Selbst und deinem Nicht-Selbst die ganze Wahrnehmung auf der Blume hast und die Schönheit wirklich wahrnimmst. You continue to see, the more you see, the more you appreciate the beauty of that which is, it's there. The flower is there, the flower is simply there. And you can see it or you can pass it, you see. Und so kannst du wirklich die wahre Schönheit wahrnehmen, denn die Blume, die ist einfach da, egal ob du sie wahrnimmst oder nicht. And so it is with these flowers that are called human beings, you see. You know, you have, when they're blooming as little children, it's very beautiful to see them, you see. But continue to see the blooms, you know, and a blossom will come even at the age of 60 and 70. A blossom arises in a human being, you see. He blooms, but his real blossoms are being offered, you know, through the seeing. Und so ist es auch mit den Menschen. Wenn man kleine Kinder beobachtet, dann kann man sehen, wie sie zart erblühen, aber so ist es auch im Alter. Auch 60-Jährige noch erblühen und je mehr man diese Wahrnehmung dessen hat, umso mehr kann das Erblühen auch geschehen. The more still and blissful you are, the more you see the beauty of the blossom that is in front of you. Und je stiller und gewahrer du bist und selber in deiner Glückseligkeit, umso größer ist die Wahrnehmung dessen, dass du es auch im Außen erkennen und sehen kannst. The world is continuously offering blossoms of beauty all around you, even in the dead of winter, you see. Even in all seasons there is blossoms. If you can see it, it's not enough to look, you have to see it.
Die Welt offeriert uns die ganze Zeit dieses Erblühen und die Schönheit des Erblühens. Und wenn wir die Fähigkeit haben, wirklich genau zu schauen und zu sehen, dann können wir all dieses Wunderbare auch wahrnehmen. To look is associated with the old vision of attachment and aversion, and to see is to see it through the vision of the self, you see, through the opinionless vitarag drashti, the vision of and as the self, you see, the vision of and as the self. Also da gibt es eine Art von Sehen, ein Hinsehen, was mit Anhaftung und Abscheu belegt ist, dieses durch die Augen des nur Sehen. Und dann gibt es ein wirkliches Wahrnehmen, ein absolutes Hinschauen und Sehen, Erblicken von dem Ganzen, das völlig mit Rag und losgelöst ist und auch im Nicht-Selbst. And there is, even in the most dire situations and even in the most difficult situations that arise in front of you, there is the vision of the self that can see much more than the dire or the negative situation, you see. Und selbst wenn wirklich schwierige, sterbende oder sehr herausfordernde Situationen in unserem Leben sind, dann ist in der Sicht des Selbst trotz alledem in jedem Moment wesentlich mehr zu sehen und das andere auch immer noch sichtbar. You know, so even in the most difficult of the situations, there is always a blooming blossom for you to see, you see. Und auch in den schwierigsten Situationen gibt es trotzdem noch eine erblühende Blume zu sehen. Yeah, and you know, that has arisen within all of us. All of us have that capacity, not only to see, but to see as much and in as many ways we want to see. The more you see, the more your energies rise. The more you see, the more your energies rise. Das alles ist in uns erweckt worden. Wir sehen auf so vielerlei Art und Weise und je mehr wir das sehen können, umso mehr erscheint diese Schönheit noch mehr zu erblühen und sich zu zeigen. And that is called the Ananta infinite, Ananta Darshan that comes in, you see. Ananta Darshan, the view, the Ananta Darshan, and along with it, the Ananta Gnan, you see. Und das nennt man dann dieses Ananta Darshan, diese glückselige Sicht und auch Ananta Darshan und Ananta View. Infinite vision and infinite knowledge, you see. Unendliche Sicht und unendliches Wissen. Yeah. Wissen und Sehen. It does not require. Nature says, don't stop. Don't say a word. The nature says, stop. Don't say a word, because the moment you say something, the seeing will stop. Und die Natur sagt, halt, sei still, halt ein und sag kein Wort, Yes, it's just, um das nicht zu zerstören. Yeah, don't say anything, because in order to say something, you have to become a Karin or a Marian, you see. Und sag nichts, weil wenn du was sagst, dann musst du zu Karin werden oder zu Andrea oder zu Marion. Yeah, just the seeing, the energies of the vision continues. So the more, so there is neither the introversion nor the extroversion. The introversion and the extroversion is of the mind. The mind shrinks or the mind expands, you see. The mind shrinks or the mind expands. Now the shrinking mind is not to be encouraged in
Akram Vignan, you see. You don't say, okay, I'm done. I only want moksha. I don't want anything else. I only want liberation. I don't want anything relative. Well, are you shrinking? Are you trying to move away from this beautiful world as it is? Also das braucht hier nichts mehr Intro- oder Extrovertiertes, kein sich zusammenziehender oder wieder öffnender Geist, nichts, weil du jenseits von dem sein willst, also du willst es jenseits von dem. Yeah, you see, it is a question. It's like, we have this famous sentence, which, with the exception of the self, I do not want. You see, Du willst nichts außer deinem Selbst. the emphasis is on the want. If you don't want, then you don't have to worry about taking or leaving it. You see. Es geht um das Haben wollen. Wenn du nichts haben willst, dann musst du nichts herziehen oder abstoßen. You see, because the word want, I want it, is associated with something that you are not. You see, the want is the desire. You see. Also das Wort wollen, ich will, ist assoziiert mit dem, was du gar nicht bist. Except for the experience of the self, the absolute self. You are the self. The self has arisen within you, you see. It's not going to be, sorry, go on. Sorry. Du willst nichts anderes als das Selbst. Das Selbst ist in dir erschienen und das ist alles, nach was du strebst. That is who you and I are. It's not something that can be taken away from you anymore, nor is it something that can be added to from any external source, you see. Das ist, was wir in Wahrheit sind. Das ist nichts, was man hinzufügen oder wegnehmen könnte jemals. Das ist unser Sein, unser wahres Sein. Yeah. The want is associated with that which is perishable. The flower, the blossom says, here I am. Whether you pick me or you leave me where I am where I am, you see. The beautiful flower says, I am where I am for you, you see. You. Also, dieses Wollen ist nicht mehr assoziiert mit dem, was du nicht bist. Das ist wie die Blume, die sagt, hier bin ich. Und es ist der Blume egal, ob du sie einfach lässt, so wie sie ist, oder ob du sie pflückst. Die Blume sagt, ich bin, wer ich bin. And that is how it is with everything that is in front of us now that we have separated from it. You see, everything that is in front of us is as it is, and the beauty lies in the seeing. The beauty lies in the seeing. Yes. Und das ist mit allem, was vor uns kommt. Es ist, wie es ist. Und die Schönheit liegt in dem, es einfach zu sehen. I came across a very beautiful story recently, and I'd like to share it with you. Hat eine Geschichte, die mit uns teilen mag. There was a priest in a church. You see, a priest in a church whose job is to give his people the prayers, you see, to teach them the meaning of the word pray, to how to pray. And I'll pray for you, human beings go to the church, and then after sitting in front of the Lord, they don't know what to do. Then the priest comes to them, or say, we have this problem, and I'll pray for you. You see, I will pray for you. Also der Priester in der Kirche,
Der ist dazu da, also es geht um die Geschichte des Priesters in einer Kirche, der dazu da ist, das Gebet zu geben und den Menschen, die kommen, ihnen zu lernen, wie man betet. Und dann, wenn sie vor dem Lord sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen, dann betet er auch für sie. Dann setzt er das Gebet ein. Yeah, and so that is his work. It is pretty standard. Whether he's at this bedside of a sick one, or whether he's baptizing someone, or whether he is counseling or consoling someone. His role is to give the prayer, to offer the prayer, and the meaning of the prayer, right? I mean, that is a standard Christian approach of a priest, right? Am I right or am I wrong, Karin? Yes, for sure. Okay, go on. Yeah. Also, egal was der Priester tut, seine ganze Aufgabe ist es, dieses Gebet, im Gebet zu stehen, das Gebet zur Verfügung zu stellen für die, die da kommen. So one day this priest went for a walk, and he started walking, and then pretty soon he entered a jungle. In the park there was a dense area, and then beyond that he went into deeper areas of the forest, and there underneath a little clearing, underneath a tree, he saw an old man, you see. Also spazierte in einen Wald, in einen Park hinein, und ging immer tiefer und tiefer, bis dann an einen Baum kam, und unter diesem Baum saß ein Mann. And this gentleman, this old man, was almost very old. He was almost approaching 90. He was sitting under the shade of a tree. The light of the sun was falling on his face, you see. And he had a weather-beaten face, you see. And the priest approached him closer because he saw a beautiful expression on this man, you see. Man's face, yeah. Dann, also unter diesem Baum, es war ein ziemlich alter Mann, der unter dem Baum saß, schon um die 90 Jahre alt, und er saß im Schatten und das Licht schien ihm ganz zart ins Gesicht, und er war beeindruckt von dem Ausdruck des Gesichts des alten Mannes. And besides him, he noticed a stack of wood that he had cut, a whole stack of wood that he would ultimately afterwards take home, you see. He had cut from the forest, you see, and it was tied neatly, and he saw that. And he realized this man cuts wood for his living, you see. At the age of 90, he was still doing that, Und als genauer hinsah, hat einen ganzen Holzstapel entdeckt, der neben dem Mann aufgestapelt war. Und er hat gesehen, dass der Mann dieses Holz bearbeitet hat, also für seinen Lebensunterhalt dieses Holz gesammelt hatte. And then he observed the face of the man a little bit more closely, and he noticed that he was praying, you see. He was in a prayer mode, He was praying, he was mumbling something, he was silently saying something, you see. Und als dann näher das Gesicht des Mannes betrachtete, hatte gesehen, dass dieser Mann betete, er murmelte zart was vor sich hin. And the priest was amazingly struck with awe, because he had not seen such a scene. There was something about this whole scene that impressed him so much. He realized this man was praying, and it occurred to the priest that, here I am, this is my profession. I teach people how to, I do the prayer as part of the routine of my work, but I have never felt this much beauty in what this man is doing, you see. Und er war zutiefst berührt bei dem Anblick dieses Mannes, wie er in diesem Gebet vertieft war, und er konnte sehen, dass es eigentlich sein Beruf war, Menschen beizubringen, wie man betet, aber so wie dieser Mann betete, so hat er das vorher noch nie gesehen.
And then after a while, when the man opened his eyes, the priest talked to him and says, "My dear friend, I noticed that you were praying to the Lord. I have never experienced such beauty in your prayer to your Lord. Can you tell me more about it?" Und dann, als der alte Mann langsam die Augen öffnete, hat der Priester zu ihm gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass jemand so hingebungsvoll im Gebet vertieft war. Kannst du mir bitte mehr darüber sagen? So the old, and he says, priest says, you must love your Lord a lot, no? You must love your Lord a lot, because the way you were praying, I could tell you love your Lord a lot. Love the Lord. Und der Priester sagte dann, du musst deinen Gott sehr, sehr verehren. Ich kann die Liebe sehen, wie sehr du den Gott verehrst. And the old man replied, yes, you're right. I love my Lord a lot. But also my Lord loves me a lot too. My Und dann Lord. sagte der alte Mann, ja, du hast recht. Ich liebe meinen Gott wirklich sehr. Und gleichzeitig weiß ich auch, der Lord liebt mich sehr. You see, now, these words of the old man are so applicable to all of us here, my dear friends, because we experience and feel his love, and the showers and the grace of his love on each one of us, you see, from within, all the time, absolutely graced, you see. Und diese Geschichte, die ist so für uns anwendbar, weil wir die Gnade und die Liebe so erfahren in dem. Yeah, it's naturally happening, you see. We don't have to remember him. We don't have to go to him. He is there continuously within us and gracing us, whether we are awake, aware, or sleeping. Whether we are awake, sleeping, aware, or not, he is continuously gracing us all, Und wir sind kontinuierlich in dieser Gnade. Und es ist egal, ob wir wachen, schlafen oder dessen gewahr sind. Wir sind in der Liebe. Yeah, and we are so absolutely aware of this. We experience this. You see, there is no other experience that we need to seek. I love my Lord, and I know I can feel His love. I am immersed in His love. You see, for me, I am bathing in His love for me. You see. Und wir erfahren genau das. Wir baden in der Liebe Gottes und wir wissen, dass wir gebadet sind in der Liebe Gottes. And it happens, through this Dada Bhagwan Simji Jikar Ho that you were singing, we were all listening and singing before this satsang began, but it happens through everything. Even as when our dear Andrea was singing the words of the Tri Mantra, we could see the words in our own handwriting, maybe Namo Arihantanam, somewhere where we have written. We could so many ways we are absolutely in the experience of the self, Shuddhatma Anubhav, you see, that is the being, the grace of the Lord, experience of the self. Und wir haben das alles vorhin und die ganze Zeit, während wir Dada Bhagwan singen, erleben wir das und sind wirklich absolut damit. Wir sind in der absoluten Erfahrung des Selbst. Und not only it is there, but it's not going to go away anywhere. You see, only thing is it will continue to increase, as we said, through the seeing.
and through the appreciation of the seeing, you see. Und es wird nicht weniger werden, es wird nicht weggehen, sondern mit dem Gewahrsein und mit dem Sehen dessen wird es einfach weiter, immer weiter zunehmen. Yeah, only increase through the seeing and hence the knowing, you see. Hence the knowing. The more you see, the more you will know, you see. Und je mehr du dessen gewahr bist, je mehr du das siehst, umso mehr ist auch das Wissen darüber. So Shuddhatma Bhagavan, it is so very beautiful. Let me see. This is the darshan here. We see, you see. We see all of this beautiful. You can see. It is no longer looking. It is a seeing, you see. Es ist nicht nur ein Hinschauen, es ist wirklich ein wahres Sehen dessen. Yeah, it is the seeing. It is the seeing is the darshan, you see. Is that seeing is the darshan. Looking is to look through the intellect of Ingrid or Sabine or Ellen, you see. Seeing is seeing is my natural state. I see you. You see, I see you. Also es gibt dieses Hinschauen, das wir im Relativen haben, dieses über den Intellekt, das einfach zu sehen. So, and all right, so welcome to this beautiful session of one more session of the Siddha Stuti will come. Let's see, let me share something else with you. Some more words of Dada. Ja, also noch die letzte Sitzung von den Siddha Stutis. Yeah, we'll come to the Siddha Stuti, but before we do that, let's talk about Nishchaya bird. Okay, Nishchay bird. Nishchay. Bevor wir loslegen, mag noch ein bisschen was über Nishchay sagen. Yeah, it's the strength of the Stärke. Nishchay. Yeah. Ist die Stärke von Nishchay. How does the strength or the power or the energy behind a decision here? This Nishchay is not the Nishchay as the self, but it means the decision that has been arrived at. You see, that has been arrived at. In other words, you come to a certain decision. That is what's called Nishchay. You see? Also was hier mit Nishchay gemeint ist, heißt, dass du zu einer ganz klaren Entscheidung gekommen bist, eine Entscheidung für eine Stärke und Energie. Yeah, and Dada is asking us all. He says, how does this strength of Nishchay work in life? You cannot make a decision. You see? You just cannot make a decision. Okay, I decide I'm not going to eat this particular type of food. Okay, you cannot make that decision and hope to achieve something. That behind that decision-making process has to be an experience. So every experience makes you come to a decision. Also du kannst jetzt keine Entscheidung treffen und sagen, so, dieses spezielle Essen, das esse ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Das, was es braucht, du musst erst eine Erfahrung machen und aufgrund dieser Erfahrung kannst du dann eine Entscheidung treffen. You cannot just follow blindly somebody telling you don't do this. Du kannst also nicht blind irgendjemand folgen, der sagt, tu das. Don't do this, it's not good for you. Whether it is your mom or your dad or your teacher or your spiritual teacher or anyone else in this world, you see. The decision, how does the energy of a decision work? And the Dadashri says it works in every way possible. In all ways, there is behind a decision, there is an energy of decision, you see.
Energy. Also, er sagt, du kannst nicht dem Hinweis folgen, wenn jemand sagt, wie deine Mutter oder Freunde, du darfst es, du sollst es nicht tun. Tut es nicht, wenn da keine Erfahrung dahinter steht. Wenn da eine Entscheidung da ist, aufgrund von dem, dass du eine Erfahrung dahinter hast, dann hast du auch die Energie, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Yeah, Dada must have spoken this at a subway station, not a subway. There are not many subways in Bombay, but there are these suburban fast trains, that come, like you have the Munich fast transport, or the New York subways, So Dada was standing at one of these and, and he is now talking. He is saying, this fast train is coming. And the reason a person does not jump in front of this train is because he has made a decision that I don't want to get cut or I don't want to get injured or killed, you see. And that is a decision that has arrived from a previous experience. Okay, also wenn Dada hat das beschrieben, wenn du an einem Zuggleis stehst oder irgendwo viele Züge fahren und es kommt ganz schnell ein Zug angefahren, dann hüpfst du nicht einfach vor den Zug, weil du eine klare Entscheidung getroffen hast. Du willst nicht getötet werden, aber diese klare Entscheidung, die hast du im vorigen Leben getroffen. Yeah, the nischay, the decision not to jump, is associated with an experience that one knows, and based on that experience, he does not jump in front of the train. He doesn't have to try it again. That is the decision that is the energy behind the decision, you see. Also die Entscheidung, nicht zu springen, die ist basierend auf einer wirklichen Erfahrung, die du mal gemacht hast, sodass du nicht nochmal springen musst. Du hast beschlossen, du tust es dann nicht wieder, weil du eine Erfahrung dessen schon mal hattest. And then, if you're on the second floor and if you want to go down to the ground floor, the reason he's not jumping straight down from the balcony onto the ground floor is because he has made a decision that he wants to, the only way to go down is step by step. You can't jump, you see, because he has tried jumping before and he has been hurt. Also wenn du jetzt im zweiten Stock bist und du willst ja die Treppe runtergehen, dann gehst du Schritt für Schritt darunter, weil du schon einmal die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, vom zweiten Stock aus darunter zu gehen und dass das nicht das ist, was du nochmal tun willst. Und deshalb aufgrund von der alten Erfahrung hast du eine ganz klare Entscheidung getroffen. Du wirst jetzt Schritt für Schritt nur darunter gehen. Yeah, you see, so Dadashri says, in every life, one has taken a beating by this sudden jumping. It is, he's just giving this gross physical examples, but it is this jump, the sudden jump into something is what really gives you a bang. It gives you a beating, and that beating gives you the knowledge, and therefore you don't try it again. You see? Okay, also in jedem Leben hast du also diesen Aufprall, dieses Knallen, diesen Aufknall so heftig erfahren, dass du daraufhin eine ganz klare Entscheidung triffst und weil du diese Erfahrung gemacht hast. Yeah, you see, now it's very subtle. It's very subtle. Therefore, having taken that beating by the sudden jump, he decides, now on, I'm going to go down the steps only. I'm going to take it easy and go down the steps only. And don't take it as a physical, concrete example, but this is exactly how it is. Focus on the power of the decision, you see, the energy of the decision, you see. Also das ist ganz subtil.
Denn wirklich nur aufgrund dessen, dass du bereits so eine heftige Erfahrung gemacht hast, des Aufknalls, triffst du ganz klar die Entscheidung, wirklich das nicht mehr zu machen und langsam Schritt für Schritt darunter zu gehen. Und da hast du die Energie, dadurch kriegst du durch dieses die klare Energie, die Entscheidung, ich mache das nächstes Mal so und so. In every life, a human being or a believer takes the experience, the knowledge, takes the knowledge of the experience. It takes the knowledge of the experience, and that is how it is. You see. Also in jedem Leben kriegt jemand die Erfahrung, also das Wissen über die Erfahrung. Das ist so, wie das ist. And not only that, in this current life, you see, in this current life of ours, we are also aware, and this is not, we are not talking about the awakened one. A human being is also aware where he is not yet decided. His decision is not firm. He does not know which is this approach. Is this the approach or this the approach? Is this right or this is wrong? You see? Also gleichzeitig ist es auch so, dass wir gewahr darüber sind, und das gilt für alle, auch für die Nicht-Erwachten, auch das Gewahrsein darüber, nicht genau zu wissen. Also die Wahrnehmung darüber, wenn keine klare Entscheidung getroffen werden kann oder getroffen wird. Yeah, and then Dada asks a very critical question here, you see, to all of us. And he's asking, he says, why is it that not everyone entering the race course, you see now, the race course, you're familiar with the word race course, there is a horse race course, you see, people, there is one race course, but then there is this race course of life where people are just rushing and rushing to achieve something, you see, attain something, you see. Also was ist der Grund dafür, dass nicht jeder auf die Rennbahn geht? Also das, zum einen ist ja nicht unbedingt gemeint die Rennbahn, wo Pferde laufen, sondern die Rennbahn des Lebens sozusagen. You see, so those who don't enter into this human competition, competitive, extreme competition with other human beings, regardless of looking at what they have with them, and that they have experienced the race course in a previous life and say it's not worth entering into this race course with others. It's not worth it, you see. Und diejenigen, die nicht in den Wettbewerb einsteigen, egal um welchen Wettbewerb es sich handelt, wo man gegenseitig in einen Wettstreit gerät, das sind diejenigen, die bereits im vorherigen Leben die Erfahrung gemacht haben, dass es das nicht wert ist, sich in so einen Wettstreit zu begeben, und daraufhin eine klare Entscheidung getroffen haben, das nicht wieder zu wollen. Yeah, this is very, very critical stuff that Dada is sharing with us right now. You see, he is saying, that human nature is such that he has to experience in order for a decision and a decision-based energy to arise to make a difference, you see. In other words, he is not going to take an advice of anyone, not even a child. If you observe your own child very critically, the child will listen, but, needs the experience a little bit, that it is wrong. Das and ist then wirklich ganz, ganz besonderes Wissen, was wir von Dada kriegen, dass jemand wirklich eigene Erfahrung braucht. Es geht überhaupt nicht, es reicht nicht aus, jemand einen Ratschlag zu geben oder zu sagen, tut es oder tut es nicht. Auch wenn man ein Kind anschaut und man sagt, pass auf und es ist heiß und tut es nicht. Es braucht wenigstens einen kleinen Touch von Erfahrung, um wirklich dann die Entscheidung zu treffen, nee, das mache ich nicht. You see this, why is it now, Dada says, why is it that people don't jump in the ocean, you see? Because they know
that because they have experience and they have seen people drowning in the ocean in a previous life. Und Dada sagt, warum springen die Menschen nicht einfach ins tiefe Meer? Und er sagt, sie haben die Erfahrung gemacht und sie haben im letzten Leben gesehen, wie Menschen durchs Reinspringen ertrunken sind. If a person has himself drowned in the ocean in a previous life, then the effect is so strong that even in the current life, he will have recurrent scenes of drowning in his dream. You see, this is a carryover of that very severe trauma that he experiences, that he continues to have this in the current life too. You see. Also wenn jemand in einem Leben gesehen hat, wie jemand ertrunken ist, dann hat es so einen gravierenden Einfluss auf ihn, dass er noch in späteren Leben oft Träume hat und dieses traumatische Erlebnis nochmal dadurch wiedererlebt. So he says, after many, many lifetimes, he will still have this dream. He may still have this dream. And then now Dada comes. Just imagine what a magnificent energy of the self this is. You see, that life is over. But the dream of drowning is a result of a previous actual drowning in a previous life. So the knower continues to know, the seer continues to see, you see. Also, was ein unglaubliches Erfahren des Selbst, wenn man aufgrund von so einer Erfahrung sogar in späteren Leben noch so einen wahnsinnigen Imprint in sich hat, dass man träumt vom Ertrinken, weil immer noch der Wissende weiß und der Sehende sieht. Es ist immer noch da, das Selbst und die Wahrnehmung dessen. This gives us an idea. This gives us an awareness of the infinite energies of the self, you see. Because, as we listen to satsangs with the Gnani, talking to people from all over India, we begin to see some of the experiences that these human beings are having, you see, some of the fears, some of the trauma, some of the ongoing issues of depression, you see. All of these things are effects, you see. They are not something new. Also wir kriegen jetzt langsam eine Idee und ein Gewahrsein von, was sich da abspielt im inneren Selbst über so lange Zeit. Wir sehen das auch im Satsang, wenn der Gnani Satsang gibt über so viele Bereiche Indiens und wir hören über verschiedene Ängste, Traumata, Depressionen. Das sind alles immer noch Effekte, die da wirklich stark auftreten. A young man came to Dada and he says, Dada, I'm very much afraid of water. If I go near water, I feel fear. And Dada didn't tell him. He says, but Dada says, let me see what Dada told him. Dadashri says, don't you think there must be some cause behind this man telling this to me? Why is he afraid of water? Why is he afraid of water? In a river or or in a pond, why is he afraid of water? Also es kam ein Mann zu Dada und hat gesagt, ich habe immer noch extrem Angst, wenn ich vor dem Ertrinken. Und dann sagt Dada, ja, das muss einen Grund geben. Was glaubst du, warum dieser Mensch so schreckliche Angst vor dem Wasser hat? Dada says, Dada says, he looks at us and says, in a previous life he had drowned. Yes. Und dann hat Dada uns angesehen und hat gesagt, dieser Mann ist in einem vorherigen Leben mal ertrunken. Yeah, it is. See, you see, the vision. We are free from all of this drashyas, scenes, drashya, scenes, not just that come in front of us, but even the description of this thing, Shuddha describing this, you can actually see the subway station, the train station, the water,
the drowning, all of these things. You say, can you see this? Just the description and the talking about it, and we are all transported to that, you see. Sorry. Even Shuddha describing this, the scenes of Dada describes so many examples, right? As Shuddha is talking about it, you and I, all of us are transported. We can see those scenes. You and I can reconstruct those scenes inside. Can you not see that? Kann mir jemand helfen? Ich kann es irgendwie, ich habe einen kleinen Hänger. Es geht um die Szenen, die wir immer wieder sehen, die uns da transportieren. Ich kann es nicht rüberbringen. Yeah, well, in other words, if I say Dada is standing with somebody that is talking to him, Dada would do satsang everywhere. When Dada speaks, it's satsang, right? So Dada is now doing satsang, standing at a subway station, not a subway station, like suburban train station, all right, where the train is coming, and Dada is saying, why is a person not jumping in front of the train? Because he has made a decision that there is an energy behind his decision. You see? Also Dada hat überall Satsangs gegeben, und wir nehmen mal an, der Dada gibt einen Satsang an einem Zuggleis, und dann fragt er, warum springt denn jetzt jemand nicht auf die Gleise, wenn wir jetzt an diesem Gleis stehen? Und er sagt, es ist immer eine Energie dahinter, weshalb jemand was tut oder nicht tut, und eine Erfahrung, die er eben mitbringt. See, and then, so that is a drashya, it's a scene, okay? And then there is the gneya, this is the experience vision that is specifically known, you see. You know in specifics, I can only describe it because if I have gone through something as in my own experience, my experience in description becomes a scene for you. Whereas for me, it is a gneya. I have specifically gone through that experience, but I am describing, all my descriptions about it only remains as a scene for you, as a drashya for you. You see, it is not your experience. You see. Okay, also Drashya heißt Szene, und für den Shuddha zum Beispiel ist es Gneya, weil es für ihn nicht nur eine Szene ist, sondern weil er wirklich diese erfahrbare, dieses Erleben hat. Er hat es schon mal erlebt, und damit ist es nicht nur eine Szene, sondern was Erfahrenes. Und das ist komplett anders, wenn er das uns erzählt, dann ist es für uns Drashya, weil für uns ist es nur eine Szene, weil wir das nämlich nicht erfahren haben. Yeah, people who write bestseller novels, like fiction novels, stories, they are bestsellers because they can describe it in so subtle and beautiful details that the reader who is reading the novel actually gets transported into that scene, you see. Und diese Number-One-Autoren, die Bestseller-Autoren, sind deshalb Bestseller-Autoren, weil die Szenen so beschreiben, dass es den Leser so mit reinzieht, als ob er die Erfahrung selbst erlebt hätte. This satsang that I just shared with you happened with Dada in April of 1973, you see. And, it's very beautiful because, you can decide and you can decide and you can decide, and your decisions will get broken. The only decisions that remain are the decisions from your own experience. You see, your own experience. Und den Satsang, den ich euch gerade beschrieben habe, war ein Satsang von 1973. Und du kannst entscheiden und entscheiden und entscheiden, und immer wieder werden deine Entscheidungen gebrochen. Nur nicht diese, die aufgrund deiner eigenen Erfahrung passieren. And on the path of liberation as the self, that is exactly how it is, you see. Yes, you gather all the data and all the knowledge
you see, and you soak it, you accept it, but that has to arise on the foundation of your own experience as the self, you see, and the foundation of your own experience. Eosamapura, no, I am pure soul, right? I am pure soul, and then through this vision, the energies arise now in a different field. You know, both, there is no difference in the science behind both the experiences. This experience is the experience, you see. Und so ist es auch mit der Erfahrung des Selbst, dass du als Grundlage brauchst, wirklich dieses Erfahrene von ich bin reine Seele. Wenn du die Erfahrung hast, dann erscheint dieses Selbst mehr und mehr daraus, aber es braucht die Grundlage der Erfahrung des ich bin reine Seele. Yeah, the only difference between the experience of Karin and your experience as the reine Seele is that all those experiences are associated with a comma, 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 whereas your experience begins with a full stop, boom, full stop. Now it's a different, now it is, the experience has already happened. Now you're in a different field, you see. Und alle Erfahrungen, die Karin gemacht hat, sind alles Erfahrungen, die alle mit einem Komma aneinandergereiht sind. Und plötzlich entsteht aber ein Ausrufezeichen, weil es plötzlich ein komplett neues Gebiet betreten wird über die Erfahrung von ich bin reine Seele. Yeah, this becomes particularly relevant with reference to the decisions that we make when with reference to brahmacharya. You see, this understanding is very critical. Und diese Erfahrung, da wird es wirklich sehr, sehr spannend und interessant in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, Brahmacharya leben zu wollen. You see, it is, Dada says, it is the energy of your decision that is going to make all the difference. It's the energy of your decision that is going to make all the difference. Now, we have... Dada sagt, es ist die Energie deiner Entscheidung, die das Ausschlaggebende ist. Wie die Energie deiner Entscheidung, die entscheidet darüber, wie deine Entscheidung ist. And those energies come in the Siddha Stuti. You see, there we go. So, okay. Und diese Energien kommen durch die Siddha Stutis. Yeah, right. They cannot come from any place else. So we will come to the Siddha Stuti after the break. It's time for a break. We will take the break and we come back. Okay, all right, Vishuddhatma Bhagavan, Marian. Also diese Energien kommen von nirgendwo anders wie nur durch die Siddha Stutis. Und darüber sprechen wir nach der Pause, können nirgendwo anders kommen. All right. Thank you, my dear Karin. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right. Should I, just for the preparing, do you or anybody in the satsang knows about the page where we go forward? Yes, I know. I will put it in the chat. Yeah, I'll put it in the chat. Even let me just I think okay, it is on page 26. It's the heading. Let me come to the heading, and the heading is, it has the science of the Siddha Stuti, cash bank. Okay, let me just put this, see, and I will, it's on page 27 of my Dadavani, but it's called the science of the Siddha Stuti or the cash bank. Okay, Marian, all right? Okay, Vishuddhatma Bhagavan. So we take a little break and then we come back.
अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना
Okay. All right. Wonderful. Yeah. Thank you. All right. So, Shuddhatma, we're going to return after the break. We are going to be, this is our 28th session of the Siddha Stuti. Okay, Shuddhatma Bhagwans, Jai Satchidanand. Wir machen jetzt weiter mit der 28. Session unserer Siddha Stutis. Yes, Moritz. And do you see this chat, the message on the chat about the two prayers of the Siddha Stuti? Why don't you read those, Moritz? Shuddha will jetzt, dass wir noch diese zwei you can read it in English. lesen, Svenja has. Okay, go on. Yeah, go on. die Sorry. Shuddha hineingeschrieben hat. Und zwar O Dada Bhagwan. Gibt es davon eine Übersetzung? Nee. Um unseren Zustand des Selbst und unseren Selbstspielzustand auferstehen zu lassen, beginnen wir die Ehrerbietungen der Siddha Stutis, die in uns von deiner göttlichen Quelle entstanden sind, mit der allerhöchsten Demut, mit der allerhöchsten Sicht, demütigen Sicht. O Dada, bitte nimm Platz in unseren Herzen, sodass diese Siddha Stutis uns innerlich erleuchten, zusammen mit den unendlichen Qualitäten des Selbst. Bitte segne uns, segne uns, segne uns. All right, wonderful. Diese Wissenschaft der Siddha Stutis. Yeah, genau. All right, good, wonderful. It's just, since we're commencing the Siddha Stuti, this is the simple words of invitation, inviting Dada from within ourselves, you see, to be with us. Jetzt dieses Siddha Stutis beginnen, ist das eine einfache Weise, Dada in uns einzuladen, dabei zu sein. Good. So I'm going to share the screen and so that we can go to that part and then we will read the German portion. So can you see that? The Science of the Siddha Stuti Cash Bank, huh? Yes. Oh, it's a short paragraph. I will just read it. If you say it 5 to 25 times, then it will be cleared off. This is the science, Vignan. You all still do not completely understand the science. If one comes to understand it methodically, then science indeed continues giving result. Science means it will indeed give results. It is indeed a cash bank, but it needs to be understood. The self that cannot be attained even after hundreds of thousands of years has become present for us, and that too, it has become present in an hour. So what kind of science is this? It has become present within an hour, and now when you get up in the middle of the night, I am pure soul, comes to you, the awakened one, on its own. Does it not come to you? It does, Dada. Dadashri. Otherwise, even if you were to try to remember the pure soul, you would not find it. But this comes to you on its own. So when this science has given you the realization of the self, then what else can it not do? But one needs to understand it.
You should constantly recite the properties of the self whenever you have free time during the day. If you do not have free time, then recite them whenever you face any difficulty. So we go to the German version now. Die Wissenschaft der Siddha Stuti, die Bargeldkasse. Wenn du sie 5 bis 25 Mal sagst, wird es, also eine Wirkung, zum Beispiel ein Schmerz, bereinigt werden. Dies ist Wissenschaft, Vignan. Ihr alle versteht die Wissenschaft noch immer nicht vollständig. Wenn man sie systematisch zu verstehen lernt, dann liefert die Wissenschaft in der Tat laufend Resultate. Wissenschaft bedeutet, sie wird definitiv Resultate bringen. Sie ist wahrlich eine Bargeldkasse. Aber das muss verstanden werden. Das Selbst, das auch nach Hunderten von Tausenden von Jahren nicht erlangt werden kann, ist für uns gegenwärtig geworden. Und es hat sich auch noch innerhalb von nur einer Stunde gezeigt. Was für eine Art von Wissenschaft ist das also? Sie hat sich innerhalb von einer Stunde gezeigt. Und wenn jetzt du mitten in der Nacht aufstehst, fällt dir von alleine ein, ich bin reine Seele. Fällt es dir nicht ein? Ja, das tut es. Dadashri: Selbst wenn du sonst versuchen würdest, an die reine Seele zu denken, würdest du sie nicht finden. Aber das kommt dir von allein in den Sinn. Wenn diese Wissenschaft dir also die Selbstverwirklichung gebracht hat, was kann sie dann nicht sonst noch alles tun? Aber man muss sie verstehen. Du solltest ständig die Eigenschaften des Selbst rezitieren, wann immer du während des Tages Zeit hast. Wenn du keine Zeit hast, dann rezitiere sie, wann immer du irgendwelchen Schwierigkeiten begegnest. Beautiful. All right, so Vishuddhatma Bhagavan, let us all go now deeper into this thing. Beautiful understandings here of certain fundamental definitions right here. Also lasst uns jetzt ein bisschen tiefer hineingehen in da wirklich fundamentale Dinge, die hier besprochen werden. Very often you are asked questions about why do you call this Akram science? Why do you call this a science? So, it looks to me like it's religion, I mean, you guys are doing artis, you're building up temples. What are you doing? All of this activity that we see, all of you are in some kind of an organized activity. Where's the science in here? Yes. Man wird ja immer wieder gefragt, warum nennt ihr das Wissenschaft? Warum sagt ihr dazu Akram Wissenschaft? Ihr macht doch diese ganzen Artis, die ganzen Vidis, ihr baut Tempel. Für mich sieht das aus wie eine Religion. Warum nennt ihr das Wissenschaft? Yeah, well, here's the definition of the science. You see, the science, Dadashri says, science is that which gives its results automatically. You see, it continues to give results. Science means it gives results. That is science. Und Dada sagt dazu, Wissenschaft, und das ist seine Definition, Wissenschaft bringt Resultate ganz automatisch und diese Wissenschaft, die bringt immer Resultate. You want to understand science? It's so easy. The moment you say, Ich bin Lukas, the world of Lukas arises in front of you. I've got to finish this exam. I've got to do this for my dad. I've got to do this for my mom. And the moment you say, Ich bin reine Seele, everything disappears, you see. That's result. Instant result. Willst du Wissenschaft verstehen? Dann schau einfach, wenn du sagst, ich bin Lukas, sofort bist du bei, ich muss dieses Examen bestehen, ich will meinem Vater helfen, ich will das für meine Mutter machen. Sofort bist du in dieser Welt. Und wenn du sagst, ich bin reine Seele,
dann bist du sofort da draußen. Everything, instant result, you see, instant result. Dadashri says, he says, we do not understand this in completion properly. We are not understanding this science completely, and we need to understand it methodically, methodically. You guys need to understand, you Indians like to understand it like the Germans understand it, methodically. Und Dada sagt dann, ihr müsst diese Wissenschaft verstehen. Und zwar müsst ihr sie ganz methodisch verstehen. Und da hat er den Indern geraten, ihr solltet das so wie die Deutschen verstehen, ganz methodisch. It is he calls it a cash bank. This is instant result. In cash bank means that which gives its result instantly. In other words, the science gives its result instantly. You see, the moment you don't say Ich bin reine Seele, but the moment you enter your space, the result is right there. You see, you're in the blissful mode, you are in the seeing mode, you are in your non-interfering mode, you see. Also, das gibt unmittelbare Resultate. Sobald du in den Sitz der reinen Seele kommst, dann bist du sofort im glückseligen Zustand, in diesem freien Zustand. Yeah, it gives, you're in instant absence of kashayas. Instant absence of kashayas, you see. There is no kashai the moment you enter your space of purity. This is what more you want. What more you want. No matter what kind of words may have been spoken, or this gives cash result. This is the cash bank. Also, das gibt ein sofortiges Resultat und sofort sind alle Kashais nicht mehr vorhanden. Denn in dem Raum dieser Reinheit, da gibt es keine Kashais. Und was willst du mehr? Das ist eine Bargeldkasse. Das ist sofortiges Ergebnis. What kind of science it is? In a million lifetimes you would not attain this. It happened in 1 hour. 1 hour. 1 hour. And now these days, the online Gnan Vidis, my friends, is not the big full Gnan Vidis that are happening, that you and I had, They're short Gnan Vidis. They're short. Was ist das für eine Art von Wissenschaft? Eine Wissenschaft, die man in Millionen von Jahren niemals erreichen kann, haben wir in nur einer Stunde bekommen. Und jetzt zur Zeit, diese Online-Gnan-Vidis, die stattfinden, die gehen ja sogar noch kürzer. Die sind nicht mal ein ganzes Gnan-Vidi. And and you see these beautiful results from people all over the world, Viewers, beautiful results and beautiful experiences of these new Mahatmas. Yes. Und dann gibt es da so wundervolle Resultate überall auf der Welt. Und es werden so wundervolle Erfahrungen geteilt von diesen Mahatmas. Beautiful experiences were there in this morning satsang too. You heard it, you heard it just like we all were there for it, listening to it, Und auch heute Morgen in diesem Morgensatsang, da gab es auch so wundervolle Erfahrungen. Wir haben das alle gehört. Yeah, this is the Vignan. You see, is that which happens. The science is that which happens. You are the knower of this science that is happening now. You are not part of the science. You are the knower and the seer. The element that is the knower and the seer has separated from the interaction that had created this world, you see. Now you are separate. Dieses Vignan, das ist das, was passiert. Das ist die Wissenschaft. Und du bist der Wissende davon.
du bist kein Teil von dem, was passiert. Du bist kein Teil von dieser Wissenschaft. Du bist getrennt von all dem, was diese Welt überhaupt erst erschaffen hat und diese ganzen Interaktionen. He says, the reine Seele Laksha. The Laksha is that this continuous attentive awareness. It is the continuous underlying attentive awareness of Ishvin Reine Seele has been established, and then there is the awakened awareness. It's when you apply it, you see. But this continuous underlying awareness, the Laksha, has been attained, and then it not only has been attained, but it presents. It's one thing to have it in your pocket, but there's another thing when it presents. Diese reine Seele, dieses Gewahrsein, dieses Laksha, das kontinuierliche, also präsente Gewahrsein davon, das immer unterbewusst da ist, von ich bin reine Seele. Und eine andere Sache ist dann, wenn es erwacht ist, das Angewandte, aber dieses Laksha, dieses beständige Gewahrsein von ich bin reine Seele, das ist immer präsent in uns. Yeah, it presents. It's very much like, it's very much in resonance with the words of the 90-year-old man, the woodcutter underneath the tree, who says, I love my Lord, but yes, my Lord loves me too, you see. Es ist sehr präsent, und es ist auch sehr ähnlich zu dem, was dieser alte Mann unter dem Baum gesagt hat, der Holzfäller oder Holzsammler, der sagte, ich liebe meinen Lord und mein Lord. You know, you no longer have to say, my Lord, why have you forsaken me? Looking for him someplace. Where are you, my Lord? You don't have to say that anymore. Du musst jetzt nicht mehr sagen, oh mein Lord, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich aufgegeben? Das musst du jetzt nicht mehr sagen. Yeah, so beautifully. He presents, you see, this is the thing. This, you see, it comes, and it comes, Dadashri says, in fact, it comes for you, right? You wake up and it comes for you, you know. Und what beauty. Und Dada sagt tatsächlich sogar, du wachst einfach auf nachts oder morgens und es kommt wieder, es ist immer für dich da. Yeah, you see, this, then in the second paragraph, Dada uses the word sakshatkar. You say sakshatkar. Now, okay, with sakshatkar, he says, this Vignan has, he says, you see, otherwise, even if you keep on trying to remember, what was that word? What was that word? Ich bin reine Seele. No. You don't have to remember it. In fact, he says, it is so much realistic, three-dimensional, or if you want to say multi-dimensional, because three-dimensional belongs to this mind, speech, and body. And then there is the X dimension, which is beyond the mind, speech, and body, the final dimension, you see, the final one. In so much experiential presence, you see, palpable presence, sakshatkar, you see, that's it. I don't, it becomes a full stop. Dada sagt im zweiten Paragraph, redet er von diesem Sakshatkar, also eben dieser reinen Seele, und dass man nicht wie sonst sich an irgendetwas erinnern muss und dann versucht, was war das nochmal? Es ist einfach immer da, dieses ich bin reine Seele. Das ist wie, Shuddha meinte, wie dreidimensional, aber dann hat er gemeint, dreidimensional trifft es nicht, weil dreidimensional ja zu
zu den 5 Sinnen gehört, also eigentlich multidimensional, es ist immer da, dieses Ich bin reine Seele. Yeah, you see, it presents the sakshatkar, you know. It is, it arises within you. Wow. I was looking for you, my Lord, everywhere. I was looking life after life for you, and all of a sudden, again, like the words of Dada, behold, it arose within me only. You see, it arose. It's right here. I don't need to go anywhere, and I don't need to do anything to be in the beauty of your science. You see, I don't need to do anything. In fact, when I try to do, you go away. So I shut up, I give up, I surrender. Here you are, that's it. Und es ist eben einfach in uns entstanden und wir müssen dafür nichts tun. Tatsächlich, wenn wir versuchen, etwas zu tun, dann geht es wieder weg. Deswegen müssen wir einfach nur da sein. Das ist alles. Yeah, I say this, you know, Dada in fact is spoon feeding us, you know, because we are babies. We don't understand the magnificence and the beauty of what we have received in this Gnan Vidi, you see, or what we have received through His grace. So he says, you see, you understand this thing. What you could not have attained in a million lifetimes is now working automatically inside you. You know, you don't have to be wherever you are. That is your temple, that is your church. You know, you don't have to go in any house, you know, wherever you are walking around with your own church, your own temple, your own Derasar, your own Lord, you see. Und Dada, der füttert uns jetzt hier tatsächlich so wie mit einem Löffel, wie uns Babys. Und mit dieser unvorstellbaren Schönheit des Gnan Vidis, die wir durch seine Gnade bekommen haben, da fragt er, habt ihr das verstanden? Das, was ihr in 1 Million Jahren nicht hättet erreichen können, das ist jetzt ganz automatisch in euch. Und das, egal wo du auch bist, auf diesem Weg, in deinem Tempo, also du hast deine Kirche immer in dir, du hast es immer in dir, du musst nicht irgendwo anders hingehen, du hast die Kirche immer bei dir, in dir. Yeah. Who has done it? And Dadashri says, who has done it? And the answer is, Vignan has done it. It's the science in operation. It's the science in operation. The Gnani Purush Dadashri or Niruma or our Gnani Deepak Bhai simply sits there, you see, and the Vidhi begins, you see. This is an amazing science in operation. There is physically visible, you know, you see it in Oberstdorf or you see it in Willingen or, you know, wherever, but that's a physical. But there is the subtle invisible that is beyond the capacity of our intellect, you see. But we can begin to understand this now, you know. Und Dada fragt dann, und wer hat das getan? Es war diese Vignan-Wissenschaft, die da im Einsatz war. Und im Gnanvidi, da sitzt vielleicht der Dada und Niruma oder unser jetziger Gnani Deepak Bhai. Aber die sitzen da eigentlich und die Wissenschaft, die arbeitet durch sie durch und es passiert einfach, diese wunderbare Wissenschaft. Und physisch sehen wir da vielleicht etwas, wie zum Beispiel in Willingen oder, also wir sehen, dass da auch ein Event stattfindet oder etwas passiert, aber das Subtile, das Unsichtbare, das sehen wir nicht, weil das jenseits von unserem Intellekt ist. Aber jetzt fangen wir doch an, es mehr und mehr zu verstehen. He essentially says, you see, now, you know, because the work is still not complete, the science, but the beauty about the incompletion of this work is that you and I don't have to do anything. This is, you know, the
completion happens through by just being in the space where we have been placed by Dada, which is in the Shuddhatma Bhagwan space, in the space of the self only. That's all. Then the Vignan continues, you see. Und Dada sagt dann, die Arbeit ist jetzt noch nicht vollkommen. Aber die Schönheit daran, dass es unvollkommen ist, ist, dass wir überhaupt nichts tun müssen. Weil es passiert einfach, indem wir in dem Zustand sind, in den uns Dada gesetzt hat, in den Zustand des Shuddhatma. Und dort passiert das einfach von selbst. Und wir verbleiben einfach als Sehende. And in fact, he's saying, it says everything else, what else cannot happen, and what else is the final liberation. You see, this total extraction from the entanglements of the illusion that arises, that we call this world. You see, this is the the third sentence is, I am absolutely separate from mind, speech, and body, and all God's relative illusions. You see, and so yes, that is that a final extraction portion will also happen through this Vignan. You see. Und Dada sagt dann, alles, was sonst noch hätte passieren können, aber diese schlussendliche, die Erlösung, das totale Loslassen von dieser Illusion, die unsere Welt kreiert hat. Und da sagt er eben im dritten Satz, das absolute Getrenntsein von Verstand, Sprache und Körper und can you repeat the third sentence again? Well, the Vignan will do it. Just say the science will do it. The science will do the total extraction from the God's relative illusions. You see, I'm totally free from, we say it begins as we entered into the Gnanvidhi, we say, I'm absolutely separate from mind, speech, and body, and all God's relative illusions. There is a relative, and the relative is associated with the illusion, you see, that this is real. The illusion that this worldly interaction is forever that is the illusion, you see. Also, Dada sagt eben, dass diese Wissenschaft das automatisch trennen wird. Und wenn wir ins Gnanvidhi gehen, dann sagen wir auch zuerst, ich bin getrennt von Verstand, Sprache und Körper und von allen relativen Illusionen. Und es sind eben alles relative Illusionen, die diese Welt erschaffen haben. Yeah, okay, Lauren. All right, Lauren, where are you? Can you unmute yourself, Lauren? Lauren has a question. Yes, Lauren? Karin hat jetzt noch eine Frage. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Where I struggle a bit is about the saying I don't need to do anything. Also womit ich immer ein bisschen hadere, ist, wenn wir sagen, man muss nichts machen in dieser Wissenschaft. Because we were talking about an effort, even if the karmic discharge is coming, not to become Tanmayaka. Weil wir sagen ja, es ist eine gewisse Bemühung, die wir aufwenden, wenn die Entladungswucht kommt, eben nicht vermischt zu werden. When the karmic force comes, then sometimes the buddhi, the intellect says, "Oh, it's fine. I don't need to have to do anything. I just I can become the enjoyer. I can become the anything, the sufferer." Then I think it's a misuse of the knowledge, because then there is no purushat. There's not the effort which the Gnani has been talking about today, when he said it's just when the police comes and forces you to
go to the restaurant, then it's discharge. Also, weil das ist ja auf Deutsch jetzt, ich habe das Gefühl, dass manchmal der Intellekt sich dann einmischt und sagt, ah ja, ich muss ja nur wissen und sehen, aber das ist dann der Punkt, wo er sagt, ja, dann werde ich vermischt, dann ist es Entladung, wo der Gnani heute ja auch im Satz dann gesagt hat, nur wenn es sich so anfühlt, als würde die karmische Ladung, also die Polizei dich dazu zwingen, ins Restaurant zu gehen, dann ist es Entladung. Aber zu sagen, ja, ist halt Entladung, dann ist es ja, und wo kommt es rein, dass man doch nicht was tun muss? So where does it come in that might be some doing or some effort in this? Yeah, the discharge ego and the intellect has no space in the vision of the five agnas, you see. And the application of the five agnas does not involve any doership. There is no effort in the application of the five agnas. The word effort is a mistranslation of the Purusharth, you see. Shuddha sagt, das sich entladende Ego und der Intellekt, die haben überhaupt keinen Platz in den fünf Agnas. Weil in der Anwendung der fünf Agnas, da gibt es kein handelnder Sein. Und das Wort Anstrengung, das wurde tatsächlich, also kommt ja von Purusharth und das wurde tatsächlich nicht richtig übersetzt oder kann zu Missverständnissen führen. The exact, Lauren, the exact translation of the word true Purusharth, because you already know there are two types of Purusharth. One, there is the Purusharth of illusion, which is for the one who has not become awakened, the one who used to be Lauren. And then there is the Purusharth of the self, as the self. You have become the Purush, you have become the self, and then there is the Purusharth of the self. So there is a difference between relative Purusharth and real Purusharth, you see. Also die richtige Übersetzung ist tatsächlich, zuerst mal gibt es ja also das wahre Purusharth und das relative, also es gibt zwei Arten von Purusharthen. Das eine ist in Unwissenheit und das ist für die Unerwachten, also die noch nicht das Selbst realisiert haben, für denjenigen, der sagt, ich bin Laurin. Und dann gibt es noch das Purusharth als das Selbst, wenn du erwacht bist. Und das ist das wahre Purusharth. Yeah, there you cannot be in two Purusharths. You see, now having become the Purush, become the self, the only Purusharth that is left is to be the self. And the exact definition of Purusharth, therefore, is to be the self and to progress as the self. That is called Purusharth. To be the self and to progress as the self. It is exactly what we are talking about in this Vignan, in the science of the self, you see. The science that is the self. Man kann nicht in beiden Purusharths auf einmal sein. Und jetzt ist eben die einzige Aufgabe, nur noch in dem wirklichen Purusharth zu sein. Und das bedeutet, in dem Selbst zu sein. Also die richtige, die korrekte Übersetzung von Purusharth ist also eigentlich das Selbst zu sein, also im Selbst zu sein, es zu sein und darin fortzuschreiben, es zu sein. Und genau darüber sprechen wir in dieser Wissenschaft. And then again, with reference to that Purusharth, the last sentence that Moritz read today, which is, you see, he says, Dadashri says, when you have free time, focus on the qualities of the self. Speak the sentences of the self. Speak about what you have become. Don't place your energies about what you are not anymore. Don't go to Lauren. Don't give too much energies to Lauren anymore. Be who you are and focus on your energies. So whenever you have free time, focus on these words and sentences of the Siddha Stuti
And now here's the answer to your question about the karma force. And when there are problems and obstructions and adversity, when those arise, when you don't have time, but when problems arise, you see, then again he's saying, do the Siddha Stuti sentences. And in a previous chapters, 2 or 3 headings, in the previous satsangs we read, Dada, what do I do when kashais arise? Do I do pratikraman? Dada says, do the Siddha Stuti. You see, so in other words, be who you are is the exact Purusharth. Slipping from that Purusharth, you have no recourse except to enter into the pratikraman mode and, to try to climb back up to where you are, you see, to return to who you are. I'm sorry it was so long. Go on, my friend. Also den letzten Satz, den wir gerade in diesem Text gelesen haben, da sagt Dada, wenn du etwas Freizeit hast und dann setze deinen Fokus immer auf das Selbst, immer auf die Siddha Stutis und sage das laut, sprech das aus, was du bist und nicht das, was du nicht mehr bist. Das was, also Laurin, der du nicht mehr bist. Sei das, was du bist. Und immer wenn du freie Zeit hast, fokussiere dich auf die Siddha Stutis. Und dann noch, um auf Laurin zu antworten. Und wenn Probleme oder andere Schwierigkeiten auftauchen oder man keine Zeit dafür hat, dann ist trotzdem seine Antwort, und wieder mach sie, die Siddha Stutis. Und in einem anderen Text oder vorher in diesem Dadavani, das haben wir auch mal gelesen, da hat der Fragende dann gefragt, ja, aber wenn das nicht klappt oder muss ich dann Pratikraman machen? Und dann war da das Antwort auch, nein, mach die Siddha Stutis, sei wer du bist und komm nicht wieder in diesen Modus von, ja, was muss ich da machen und Pratikraman und hier und da, sondern sei wer du bist. Yeah, you see, in other words, the first step, and Gnani also talks about it, the first step is to establish who you are and understand who this is happening to, who slipped. You didn't slip, Lauren slipped, you see. You didn't slip. So the first step is to stabilize in terms of who you are, which is the Juda Panani Jagruti, or what we call the science of separation, the awareness of separation. The awareness of separation is maintained by the exercises of Siddha Stuti. You see. Und also der erste Schritt, der ist einfach, sich zu etablieren in dem, wer du wirklich bist und sich zu fragen, wem passiert das? Wer ist gerade ausgerutscht? Laurin ist ausgerutscht, nicht du. Du bist nicht ausgerutscht. Also halte dieses Gewahrsein aufrecht, wer du bist. Yeah, you see, there is no misuse or misuse of any agna if the agnas are understood properly and therefore automatically applied. They are applied. The need to apply the agnas is for the one who has slipped from the state of the self. But really, Dada says he is not slipping. No one in my satsang is slipping. No one in my satsang is slipping. Only the one who has gone far away from me, meaning my satsang, is slipping. You see, because then he will have if you ask him what are the agnas, he doesn't even remember the agnas. You see, But no one in my satsang means Dada's satsang is slipping. Dada has given that as a guarantee. You're here already. You see. You're here already. Also, man kann die Agnas nicht falsch einsetzen oder falsch gebrauchen. Wenn man sie korrekt verstanden hat, dann werden die automatisch angewandt. Und wer ist dann ausgerutscht oder wer hat da einen Fehler gemacht?
tatsächlich waren wir das nicht. Und Dada sagte auch, niemand in meinem Satsang, der ist jemals ausgerutscht oder macht jemals einen Fehler. Nur die, die sich davon entfernen. Und was ist da der Grund dafür? Weil sie haben vergessen, was die Agnas sind. Wenn du sie fragst, wissen sie nicht mehr, was die Agnas sind. Aber die, die in meinem Satsang bleiben, die können gar nicht ausrutschen. Yeah, the agnas are so powerful that the penance part, and I know you use the word penance here, the penance part is significantly aided by the state of the self through the Siddha Stuti. You see, this is who I am, Ish bin. You see, that is the strength. You see, it's this is where this, my friend, is the energy of the decision. Now we're talking about the energy of the decision. You see, you can try it both ways. You can try the old way with reference to a hell of a lot of pratikramans and I'm sorry and going around in circles, and you can try it this way, you see, and you will see, you're not going to let go of your state. After a million lifetimes, or God knows how many lifetimes we've been through in order to attain this full stop, this final state. You see? Also, yeah. Du hast ja das Wort Buße da auch verwendet und zu diesem Buße-Part, also der Buße wird unglaublich geholfen durch diesen Zustand des Selbst, den man durch die Siddha Stutis erreicht. Das ist, wer ich bin. Und dann kommen wir hier eben zu der Energie der Entscheidung. Und du kannst es natürlich auf beide Weisen versuchen. Entweder wieder mit ganz viel Pratikraman und Tun, oder du machst es auf diese Weise. Und du wirst sehen, du wirst nicht mehr von diesem Zustand des Selbst loslassen. Wie viele Leben sind wir wohl schon herumgewandert und haben wir gebraucht, bis wir wirklich das jetzt gefunden haben und endlich zu einem Stopp gekommen sind, zu einem Halt. In the totality of the understanding of this entire Siddha Stuti that Nada has given us as a golden gift of purity, you see, of ourself, you see, in the total understanding, over and over, every sentence is like pure gold, you see, that he has given us. There is so much beauty in, this particular chapter about the Vignan comes at the end of the Siddha Stuti, you see. And he says, understand this Vignan, Lauren, understand the beauty of this Vignan. And in that understanding, you will begin to see the beauty with which, the light arises for you to see the peripheral events that happen to Lauren, which do not really, they do not have the same importance that you used to have before the application of this light, you see. Also, und das Verstehen der Siddha Stutis, dazu sagt Dada, dieses Geschenk, das ich euch gegeben habe von Reinheit, dieses reine Gold, jeder Satz ist wie reines Gold, so wundervoll. Und erst am Ende von diesem Dadavani, von diesem Text, redet Dada über dieses Vignan und sagt, versteht dieses Vignan, versteht die Großartigkeit dieses Vignan. Und indem ihr das versteht und anfangt, die Schönheit zu sehen, dann beginnt ihr zu sehen, was Laurin passiert. Dann verliert all das, was Laurin passiert, vollkommen an Bedeutung und an Schwere. Yeah. You see, in fact, as you were relating your question, already you could see within your question, you already had the answers to part of your questions, you see. So you were aware that these were coming through the medium of the intellect, but they were relevant questions, you see, because,
the medicines for the sick one comes depending upon the illness, you see. The doctor gives all kinds of medicines, you see. Und also er hat jetzt nochmal zu Laurin gesagt, dass du, während du die Frage gestellt hast, dass dir da schon klar war, dass du da eigentlich schon wieder zum Sehenden wurdest und dir klar wurde, dass das jetzt gerade durch den Intellekt geschieht, dass die Frage durch den Intellekt gestellt wird, aber es war trotzdem ein total relevantes Medium und der Doktor, der gibt einem immer die richtige Medizin, die gerade gebraucht wird. Yeah, and also the first sentence of what we read today, where it's saying, if you just say these things 5 to 25 times, then it will clear off. The beginning portion of this, before Dada said this sentence, it is the implication that there was confusion, there was lack of clarity, there was a problem, and then he says, say this sentence 5 to 25 times. These are all these fantastic 4 sentences of infinite knowledge, vision, energy, and bliss, you see. And he says, just saying this 25 times, it will clear up everything. Amazing. Und Yeah. Der erste Satz, den wir heute gelesen haben, da sagt Dada, les das 5 bis 25 Mal und es wird alles auflösen. Und da spricht er ja eben von, oder da spricht man ja eben, oder er bezieht sich da auf diese unendliches Sehen, unendliches Wissen, unendliche Energie, unendliche Glückseligkeit. Also wenn du das 5 bis 25 Mal wiederholst, das wird alles wegwaschen. It's a fantastic prescription given to us by Dada as a final prescription. He says, he has said in his loud, booming voice, he has said this so many times, even before he gave to the Gnan Vidhi to the people that he met. This is the cash bank of divine solution, you see, and people will look at him. People will look at him and says, what is he talking about? You see, they will look at him and they'll say, hey, this man here, he's saying this is the cash bank of divine solution, the exactness of this is our experience now, you see. It's this divine solution, ordinary human solutions will not do in the puzzles of our daily life nowadays or at any time in our life. Ordinary solutions will not work. You will need this divine solution, you see. Also, das ist so eine tolle Verschreibung, die uns Dada gegeben hat. Und das ist wie so die schlussendliche, die letzte Verschreibung von dem Doktor, die wir bekommen haben. Und Dada sagte auch immer, bevor er ins Gnan Vidhi ging, mit seiner sehr lauten Stimme, das ist die Bargeldkasse der göttlichen Lösungen. Und dann haben sich die Leute, haben ihn immer ganz komisch angeschaut und haben sich gefragt, worüber redet der eigentlich? Die Bargeldkasse der göttlichen Lösungen. Aber für uns kommt das jetzt in die Erfahrung oder ist das die Erfahrung geworden? Weil wir haben gemerkt, keine gewöhnlichen Lösungen, die funktionieren für das alltägliche Leben und die alltäglichen Probleme. Da funktionieren diese gewöhnlichen Lösungen nicht, da brauchen wir diese göttliche Lösung. So we need to remove this word effort when it comes to the Vignan. There is no effort in the Vignan. You see, you don't have to remember the 5 agnas. If you just be who you are, the 5 agnas are all automatically there. You see, if you just be, and that is, you are graced just much more than the old man who was praying underneath the tree in that story that we talked about, but you're absolutely graced. So, float in that grace and fly in that grace of Dada, you see. This is the path of grace. This is the path of grace, you see. Und
wir müssen das wirklich ändern, diesen Begriff von Bemühung oder Anstrengung in dieser Wissenschaft, weil da gibt es keine Anstrengung in dieser Wissenschaft. Wenn du in den 5 Agnas bist, dann passiert alles automatisch. Und wir sind tatsächlich, oder du bist tatsächlich noch gesegneter als dieser alte Mann in der Geschichte, über die wir vorhin gesprochen haben. Wir sind so vollkommen gesegnet und jetzt können wir einfach da drin schweben und schwimmen und fliegen in dieser Gnade, die uns Dada gegeben hat. Yeah. Okay. All right. So, Vishuddhatma Bhagwan, highest namaskars to all of you. Shuddha has to leave. No? This is so beautiful in terms of your being present allows us to kind of go higher in the grace of ourself. You see, the beauty of Dada flowing for all of us, you see. Thank you, Lauren. Jai Sachidanand. Thank you, Moritz and Andrea and Lukas. Yeah, Jai Sachidanand. Shuddha hat gesagt, dass dieses Zusammensein uns allen erlaubt, noch höher und noch mehr darin zu schwimmen in dieser Gnade von Dada Bhagwan. Und deswegen dankt er allen Shuddhatma Bhagwan. Yeah, Jai Sachidanand. I see over there too. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Yes. Good to see you. All right. Okay. Highest namaskars. I will leave you because you need to continue. Just Nima conveys her love to all of you too. Yes. Jai Sachidanand.